हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज के रेसिपी आलू डिम भुजी। बानानोर जोन्नो प्रथमे कड़ाई दिए देव तेल। तेल गरम हो एले एके एके देव लंका कुचि, पेঁয়াজ कुचि, लंका एबं पेঁয়াজটাকে तेलेर मध्य हालका करे नेड़े नेब। এবার দিয়ে দেব আলু। স্বাদ অনুযায়ী লবণ, পরিমাণ মতো হলুদ, হাফ টেবিল স্পুন মতো লঙ্কা গুঁড়ো, সামান্য পরিমাণ চিনি। মশলাগুলো ভালো করে মিশিয়ে নেব এবং কড়াইটা ঢেকে দেব আলুগুলো সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। মাঝে ঢাকনা খুলে দেখে নেব আলু সিদ্ধ হয়েছে। আলুটা মজে আসলে তার মধ্যে অ্যাড করব একটা ডিম। ডিমটা সাইডে অ্যাড করব এবং ডিমটাকে ভালোভাবে নেড়ে নেব। গ্যাসের ফ্লেম বাড়িয়ে দেব যাতে ডিমটা তাড়াতাড়ি কুক হয়ে যায়। প্রথম ডিমটা কুক হয়ে যাওয়ার পর অ্যাড করব সেকেন্ড ডিমটা। একই প্রসেসে ভালোভাবে নেড়ে নেব, মিক্স করে দেব আলুর সাথে। গ্যাস এখনো মিডিয়াম থেকে হাই ফ্লেমে থাকবে। ডিম এবং আলু প্রপারলি মিক্স করে দেব। আলু ডিম ভুজি রেডি, সঙ্গে রুটি এবং আচার। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।